Today, the third generator of the Norachole coal power plant, which was under repair for some time but added to the national grid yesterday after repairs, was taken off the grid once more. With the move depriving 270 megawatts from the national grid, power interruptions occurred in several areas of the island during the day. මට ලැබුණු ආරංචිය අනුව අද 4 වෙනකොට ඒ පොඩි නඩත්තු කටයුතු ඉවර කරලා සාමාන්‍ය මධ්‍යම රාත්‍රී වෙනකොට මෙය නැවතත් ආරම්භ කරලා නැෂනල් ග්‍රිඩ් එකට දාන්න අවශ්‍ය කටයුතු ඔක්කොම සම්පාදනය කරලා තිනවා. එතන තියෙන්නේ නඩත්තු කටයුත්ත සඳහා తాවකාලිකව නතර කිරීමක්. ඒක ඒ 4 වෙනි ප්ලාන්ට් එක බිඳ වැටීමක් නෙවෙයි. ඊට අමතරව මම සොජිට්ස් පවර් ප්ලාන්ට් ඒක අපිට මම දැන් 4 වෙනිදා පාන්දර වෙනකොට ඒක නැවතත් අපේ විදුලි පද්ධතියට එකතු වීමට නියමිතයි. Until the said power plants are added to the national grid, the Ceylon Electricity Board has requested permission from the PUCSL for scheduled power cuts today in order to manage supply of power during peak hours. However, the PUCSL had denied the request. They have cited that during the daytime that they can manage the demand and supply, which is almost around 2000 megawatts. And in the night peak time, they are looking at around 200 shortage of power supply during the time of around 6 to 9. So therefore, they have proposed this schedule, which the Commission has declined to give the approval. Therefore, we hope that this scheduled power cuts will not take place, and especially during the time that students are getting ready for their A-levels within next couple of weeks to come. Due to the high electricity demands during peak hours, the CB said that there can be 1-hour power cuts between 6:30 pm and 8:30 pm today. The reason was load shedding, meaning an automatic interruption to power if and when the demand exceeds the supply. This is different to scheduled power cuts, as the latter means a planned interruption to power based on the estimated demand and supply. The proposal that we have given to CB is to use the bulk suppliers' standby generators to generate power during this peak time, thus not having the scheduled power cuts to be approved by the Commission. Meanwhile, over the weekend, Minister of Power Gamini Lokuge revealed that cabinet approval will be sought for emergency power purchases from private plants. On the matter, cabinet co-spokesperson Dr. Ramesh Patirana had this to say during today's cabinet media briefing. හදිසි අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් විදුලි මිලදී ගැනීමක් කරන්න සිදු වුණොත් ඒක සිදු කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය එකඟතාවය ලැබිලා තිබෙනවා. හැබැයි සඳහන් වෙලා තිබිච්ච විදියට අදාළ පෞද්ගලික විදුලි බලාගාර වලින් ලබා දීලා තිබෙන කොන්දේසියක් තමයි වසර 3කට අඛණ්ඩව විදුලිය ලබා ගැනීම සඳහා එකඟ විය යුතුයි කියන කාරණය. ඒකට රාජ්‍ය එකඟ නැහැ. ඒකට ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කරේ ඉතාම පැහැදිලිවම ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කාල සීමාවලදී පමණක් විදුලිය අවශ්‍ය වුණොත් මිලදී ගැනීම සඳහා එකඟතාවයට පැමිණෙන්නට නැවත සාකච්ඡා කරන්න කියලා විදුලි බල ඇමතුමාට ලබා දුන්නා. ඒ අතරේදී මෙතෙක් හඳුනාගත් ප්‍රධාන පෞද්ගලික විදුලි ප්‍රභාවයන්ට අමතරව ඕනම කෙනෙකුට ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් විදිහට නැවත ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් කරන්න කියලාත් විදුලි බල ඇමතුමාට ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දුන්නා. Further, the cabinet co-spokesperson also spoke about the apparent pushback from the electricity sector officials to embrace renewable energy even in the backdrop when the government intends to fulfill 70% of the island's electricity requirement via renewable energy sources by 2030. අපේ රජය එන්නටත් පෙර ආතුව ඉඳලා යෝජනා අතිවිශාල සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා සූර්ය බල ශක්තිය පිළිබඳව ඒ වගේම සුළං පිළිබඳව අනිකුත් ප්‍රභවයන් පිළිබඳව හැබැයි මේවා විවිධ කරුණු කාරණා කියමින් ජාතික පද්ධතියට එකතු කර ගැනීම ක්‍රමානුකූලව සංවිධානාත්මකව කල්තබන තත්ත්වයක් මේ රටේ තියෙන බව ඔබට හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා ඊයේත් මම දැක්ක ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී සමහර පුද්ගලයෝ ප්‍රකාශ කරනවා මේක 70%කට අපි යන්න ආණ්ඩුව කිව්වට අපිට එහෙම යන්න බෑ මේකට සැලැස්මක් අවශ්‍ය අපිට මේක කරන්න බෑ කියන මතය තමයි මේ රටේ සමහර මේ හා සම්බන්ධ වගකිව යුතු නිලධාරීන් සිටින්නේ ඔබට බොහොම පැහැදිලි ඔවුන්ගේ අරමුණත් අපිට බොහොම පැහැදිලි පසුගිය කාලය තිස්සේම මේ රටේ අලුතෙන් බලාගාර කිසිවක් හැදිලා නැහැ වගේම තමයි ලෝකෙම ප්‍රතික්ෂේප කරන. Meanwhile, the Terra Nevis group of Cyprus has submitted an uninvited proposal to supply the crude oil requirement for the Sabugaskanda refinery beyond July 2022, with necessary steps taken to procure crude oil from the Sabugaskanda oil refinery until then. It comes with a 180-day credit facility. With the cabinet-appointed Special Standing Procurement Committee having evaluated it, the committee has recommended the initial procurement of 450,000 barrels of crude, which has been given the cabinet nod. Further, the cabinet has also given the nod for the Ministry of Energy to purchase 40,000 metric tons of diesel from the IOC. It comes after the Energy Ministry held talks with the IOC to procure the said quantity of diesel and a similar shipment of petrol from IOC.